Head now. Head now. Head knob. Head knob. Head nod. Okay, musicality. So, this one I felt really the slow vibe with a dark vibe atmosphere to it. And I really connected to it, you know, like I was almost like this the whole time. I think I felt it. And I think all the parts were pretty well connected. So overall, pretty good piece of music, I'd say. Maybe some of the drops could have been brought a bit better for me, like to build slightly more hype when it hits. So in that way, maybe I missed some things. So for this one, I guess I'll put a 14. 1번 음악성에 있어서는 이 굉장히 매력적이었던 게 모노이긴 했지만 사실 스테레오라고 더 듣기 좋은 건 사실은 아닌데 이 모노의 그 특징을 너무 잘 살려주신 것 같아요. 소리가 바로 눈앞에서 바로 앞에서 연주를 하시는 것 같은 그런 음악성이 저는 들렸기 때문에 14점을 드리도록 하겠습니다. 네, 우선 너무 잘 봤고 보코다가 인워드 베이스로 폭발적인 비트박스를 하는 비트박서임을 저는 알고 있고, 하지만 이 영상에서는 그게 잘 표현이 안 됐던 것 같아요. 이게 전 굉장히 들으면서 아쉬웠고, 음악성에 이제 관련해서 얘기를 좀 해보자면 그 처음부터 끝까지 계속 인워드 베이스가 나와요. 근데 이게 너무 아쉬웠던 포인트인 것 같아요. 뭔가 베이스 음악에서 베이스 드랍으로 듣는 사람들한테 있어서 우와 포인트를 주려면 처음에는 그런 베이스 사운드를 똑같은 사운드를 쓰는 게 아니라 뭔가 반전된 사운드를 썼다가 메인 하이라이트에서 그 베이스 사운드를 씀으로써 임팩트를 줬으면 좋았을 것 같은데 처음부터 끝까지 인워드 베이스를 사용함으로써 좀 들으면서 지루하지 않았나 하는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 저는 음악성 8점 부여하도록 하겠습니다. Creativity wise, well, for me it was surprising first to see that he decided to use some sounds I'm not so familiar to hear from him. For instance, the that was one. I guess for the other parts he's using the sounds, but I noticed some combos I've never noticed before. I guess he's doing for some time, but he's doing like something like this. So yeah, very creative, always with the sound panel, the master of the inward bass pushed
to the maximum. Even though in this one he's not using it as crazy, I think he's holding back a lot. I had this sensation while listening. I was like, oh. When I listen to Vocoder, I'm expecting a bit more. So very different vibe. Also creative in that way, definitely. So for these reasons, I will put a 15. 그리고 2번 창의성에 있어서요. 익숙한 사실 소리들을 많이 사용하셔서 그럼 또 반복이 워낙 많아서 12점을 드리도록 하겠습니다. 이제 인트로에서 계속 메인 하이라이트로 넘어가는 과정까지 띵띵 이런 것들을 사용해서 뭔가 멜로디를 사용하고자 했던 것 같아요. 하지만 저는 이걸 들을 때 보코다가 어떤 멜로디를 하고자 했는지가 명확하게 들리지 않았어요. 이게 너무 아쉽습니다. 하이브리드 트랩 느낌을 내려고 했었던 것 같은데 그것도 저에게 확실하게 전달이 되지 않았던 것 같습니다. 이런 부분을 종합해서 저는 창의성 점수를 8점 부여하도록 하겠습니다. Production wise, well, the video was pretty nice. The audio as well, I enjoyed. Maybe some sounds could be a bit sharper with the audio, specifically the snare. I feel it could hit a bit harder. But overall, I felt it was okay. I heard also some zippers, and I felt the cleanliness could be slightly better for me. So maybe in that way, I felt also that it could be recorded in slightly better way. But yeah, overall, very cool to listen to, obviously. Visually wise, I guess for me it's just a quite classic beatbox video. Nothing crazy is happening, but definitely some efforts were put into it. So I'm gonna put a 13. 작품성에 있어서는 영상의 퀄리티가 조금 아쉬운 것 같아요. 이 소리를 아주 가깝게 멋있게 잘 써주셨는데 그렇기 때문에 좀 더 이렇게 클로즈업으로 영상을 찍어주신 것 같아요. 하지만 좀 영상의 퀄이나 편집이 조금 아쉬운 그런 점이 있어서 12점 마찬가지로 드리도록 하겠고요. 그리고 이런 베이스 음악은 사운드가 굉장히 중요하다고 생각하는데 저에게 그런 베이스 음악 특유의 사운드가 잘 전달이 되지 않았던 게 좀 아쉬웠기 때문에 작품성은 10점 부여하도록 하겠습니다. Originality. Yes. So for this last category, well, very original the way always he's using the sounds. I really love, for example, the and at the same time with some bass, throat bass and inward bass, and at the same time and then he's switching like he's doing 2 kicks and 2 snares. I noticed this. I like this kind of little subtleties that are maybe they sound not so crazy, but I know it's difficult to do, and for me it's a way also to push and be original. It adds some originality to the track, definitely. I use this concept as well for my tracks in the past. And yeah, I love how he combines the different combos and the kind of flows he's using at the same time to put that in. So yeah, very original beatboxer as always. So I'll put a 15. 독창성 면에 있어서는 이거를 내가 계속 듣고 있겠다라는 그런 독창성은 특별히 저에게 다가오지 않았기 때문에 10점 드리도록 하겠습니다. 그리고 독창성 관련해서는 이번이 좀 많이 아쉬웠습니다. 뭔가 새롭게 들을 수 있는 패턴이나 베이스 텍스처도 없었고 오히려 기존의 보코다보다 좀 더 다운그레이드 된 느낌이 들지 않았나 싶어요. 그래서 독창성은 5점 부여하도록 하겠습니다.